Thích là mình vô rồi. Tụi mày nha, không còn mấy tụi nha này. Anh để đâu bên kia hả? Hôm nay lớp đang vô cô Trang. Ai vậy ta? Mẫu Phật cô Thân Nguyện. Nghe Dạ, không cô Thân Nguyện, nghe không? dạ có. Thân Nguyện chào cô Trang. Dạ. Chờ để đây cô Nguyện cô host xong rồi quên. Chúc chào mấy bạn nhỏ. Cô Thân Nguyện thích khe được mà. Do I share the class today, cô Trang? Sao con? Do I do the breakout room for you today? Dạ. Yên hả con? Thank Yeah. you. Để cô Okay. Trang. Vậy. Con đu là khi mà con thay bên vô, con thay bên đại là 10 breakout room đi. Rồi xong con bấm vô cái chỗ menu assign á. Ha. Oh, okay. Rồi So you want 10, right? hả? You want 10, right? Dạ. Thì Okay. mình maybe mình có đủ tutor rồi thì mình break ra đầu 5 hoặc là 6 lớp, thì mình cứ để 10 không sao hết. Rồi Okay. cần gì thì text cô Trang, chứ cô Trang đang trên điện thoại mà gọi điện thoại là nó mất cái Zoom, hiểu không? Okay. And then do I just assign them the Là sai, ví dụ như lớp 1 chia lớp 1 lớp 2 thì cô không biết ai, lớp 1 lớp 2 là con biết rồi phải không? Lớp yeah. 3 thì con không biết ai vô lớp 3 thì con text cô Trang hoặc là cô Trang sẽ text con. Okay. Nhưng mà lớp 3 thường là đông nhất. Lớp 1 lớp 2 con biết rồi thì cô Trang sẽ thích con ở lớp 4 là bao nhiêu đó, người đó, lớp 5 là bao nhiêu người đó, the rest là vô lớp 3, hiểu không? Okay. Còn Okay, but you know who to tutor, text me, right? cô giáo nào dạy thì cô Trang sẽ thích con dạy lớp nào. Okay, cô Trang. Ừ. Dạ, em chào cô Trang. Hai Minh Ngọc, Con chào cô bữa Trang. nay cột tóc thấy lạ lạ nha. 2 phút. Cô Trang. Alo, ai ai nói gì, nói đi. Tự nhiên nhớ mình hay sao, cứ kêu tên thôi à. Cô chưa? Ừ. Cô lát được chưa? Tụi con thầy Lệ Tâm về chưa vậy? Thầy Lệ Tâm có đang ở trong chùa không? Lớp 1. Lớp 1 ơi. Hình như không nghe hả? Có nghe mà cô Trang. Sao không có nói vậy? Sụ có chùa cô Trang. Sụ có Hả? chùa cô Trang. Rồi Sụ rồi, có cảm chùa. ơn Sụ nhiều. có Sư phụ. chùa. Sư Sư phụ phụ có mà chùa nói hả? nhanh quá thành sụ. Ủa mấy bạn bữa nay ngồi vô phòng nào vậy? Sao lạ vậy, lớp 2 hả? Sao lớp 2 Kêu có vậy? kêu sụ xuống hỏi cô Trang. Khoan, một chút đi. Một chút, sau khi học có mời sư phụ xuống nói chuyện được không? Với thầy Hằng Đàn được không? Cho chơi ca hút. No, not ca hút. Không ca hút được. Cô Trang có biết chuyện gì không? Chuyện Cuối tuần gì? nào Sang Nguyện cũng à, coi như là mở video, chuẩn bị video làm ca hút cho mấy bạn nhỏ á. Cho nên vừa rồi trong công ty lại, có cái trò chơi của AI ChatGPT á, cô Thanh Nguyện Dạ. thắng. Ủa Mọi người rứa. giật mình hỏi ủa sao bạn thắng hay quá vậy? Thì có kinh nghiệm rồi. Thì nhờ trong mấy đứa nhỏ nè, Dạ. chứ bình thường mấy người kia đi chơi đâu có biết mấy cái Hôm đó bữa đâu. cô Thân Nguyện dạy lớp lớp 1 lớp 2, cô Thân Nguyện có chơi ca hút không? Không, gần đây Không không cho hả? chơi Dạ, nữa. đừng cho chơi, bắt học thôi. Chơi Dạ. là Sao không thấy let me Phi Anh see. ta? Phi Anh cô Trang cho cô Dạ, host rồi đó con con. chào cô. Ừ. Dạ. Dạ.
Giỏi, Phi Anh giỏi ha. Dạ, bây giờ mình phát luôn hay sao ạ? Dạ vâng. Phi Anh phát đi. Đông còn lên đây đông ra. Becky gets angry when Mom blames her. Becky, Becky, what did you do to the kitchen? What happened to the kitchen? There is cornflakes and milk everywhere. I told you to keep the house clean while I'm gone. Is this how you do it? Mom screamed. But, Mum, I didn't. Becky tried to explain. Quiet. I don't want to hear any excuses. Mom sounded really angry. Becky stood still and stared at her little brother hiding behind the refrigerator. Mom cleaned the kitchen and went to her room to get some rest. Becky pulled her brother to the porch and began screaming at him. Look what you have done now. I told you if you want anything, come and tell me. You should have asked me to get those cornflakes. What made you climb to the cabinet? But Becky, you were in the bathroom. I couldn't wait for you. I was hungry. You always have an excuse ready, and I always get blamed for others. I won't let you go this time. I wasn't dead, Becky screamed again, twisting Ray's arm harder than before. Mom's blaming me again for the mess. Stop it. You are hurting me. Ray tried to pull himself away from Becky. Ray, get back here right now. Don't worry, she will calm down. I will talk to you later. My friends are waiting. Bye. Becky kept screaming as Ray ran away to avoid her. Becky wasn't prepared to take the blame for something that she didn't do. So she went back, determined to tell Mum that it was Ray's fault. And she did tell her side of the story in the careless manner. After Becky was over, faced at her and spoke. I do not believe this, Becky. How can you be so immature? You were supposed to take care of him when I was gone. If he was hungry, you should have fixed him a sandwich or something before going for a shower. He's young. He doesn't understand. But you are the elder one. You should have acted responsibly. Becky was left dumbstruck. She was furious that after telling the truth, her mum blamed her. It's always me who gets the blame, whether I did it or not, Becky screamed in anger. Chị xin lỗi, cái Becky mạng nó bị gets angry when Mom blames her. Up and change her ways. So she decided to make her. She was blamed. It was gone. If he was hungry, he should have fixed him a sandwich or something before going for a shower. He's young. He doesn't understand. But you are the elder one. You should have acted responsibly. Becky was left dumbstruck. She was furious that even after telling the truth, her mum blamed her. It's always me who gets the blame, whether I did it or not, Becky screamed in anger and rushed to her room. She was blamed when Ray created any mess. She was blamed when neighbours complained of loud music. She was blamed when her teacher was trying to find the mischief maker. She was blamed when Grandma couldn't find her coin purse. She was blamed when Dad fell downstairs. She was blamed when her cousin hurt his knee. She was blamed when there was no electricity for an entire week.
She was blamed when one of the girls complained about being bullied. She was blamed when the test turned out to be really hard. She was blamed when Aunt Jenny's dress got stuck in the car. Becky felt it was more than enough that she was blamed for everything that went bad. Mum always nagged her to grow up and change her ways, so she decided to defend herself in the best possible manner. When Mum asked her to take care of Ray in her absence, Becky simply said, "No, I cannot take any more blame for what he does." And she shut the door on Mum's face. When Dad asked her to pay the electricity bill online, Becky simply said, "No, I cannot take any more blame if the website acts funny and the payment isn't made." And she stormed out of the room. When Ray asked her to play on some cool music, Becky simply said, "No, I can't take any more blame from the neighbours for loud music." And she pinched Ray so hard that he started crying. When Cousin Bill asked her to play with him, Becky simply said, "No, I cannot take any more blame for your straight knees and hands." And she called him a crybaby. When the teacher asked her to monitor the class in her absence, Becky simply said, "No, I cannot take any more blame for the mischief other kids make." And she winked at the real troublemakers. When a newcomer smiled at her and asked her if she'd help her out, Becky simply said, "No, I cannot take any more blame from the girls for being a bully." And she burst a bubblegum near her face. When Dad asked her to help him fix the light bulb, Becky simply said, "No, I cannot take any more blame for your clumsy steps." And she screamed out for Ray to help Dad. When Aunt Jenny invited her for a movie, Becky simply said, "No, I cannot take any more blame for the way you sit in the car." And she kept talking on herself to ignore Aunt Jenny completely. Soon, Becky found herself becoming the target of everyone's criticism and complaints. Mum and Dad thought she had grown disrespectful and needed to be disciplined. Other elders thought she was rude and wasn't being raised properly. Ray and Billy avoided her. The teachers started calling her parents to the office. Her friends too were scared to ask her what her problem was. "What's wrong with everyone? Now I get blamed for not doing things. That's absurd." Apart from teaching theatre, Mr. Bryan, the drama teacher, also conducted stress and anger management classes. One day, he asked some students to write a letter to the person who had let them down. Both parents and teachers. Becky too was one of the students who poured out her feelings and anger on the paper. Her mum was shocked as she heard Becky read out, "Mum, it's you. I expected better from you. Better understanding, better care." Mum was eagerly waiting for Becky to return from school. The moment Becky saw her, she said, "I am sorry, Mum. I know you'll blame me again for embarrassing you in front of other parents, but I didn't have a choice. I didn't know that Mr. Bryan would make us read out the letter in front of everyone." "It is okay," Becky interrupted her. "I'm not at all embarrassed. As a matter of fact, it was a revelation, but I haven't been paying attention to your needs. Let's clear this thing out for good. I want to know everything that's been bothering you." Becky heard Mum and narrated all the incidents for which she was blamed. "Okay," started Mum after hearing out Becky. "Now I understand that you are angry because you think that everyone blames you. There might have been times when you were undeservedly held responsible for something that you didn't do. At the same time, you also need to accept and understand that it was not every time. Besides, no one is getting any good out of blaming you for anything.
There have been three main reasons for holding you responsible for certain events that happened, and I wouldn't really call that blaming, started Mum. Becky listened attentively as Mum tried to explain the reasons behind the blames. Since Becky is a strong girl, everyone had higher expectations from her, so instead of crying about being blamed, she should strive to meet those expectations. She's mature enough to take care of her brother Ray when he needed something to eat. She knows not to bully newcomers. Also, she's strong enough to stop others from being a bully. Grandma trusted Becky and expected her to help her out when she needed to find her purse. So, it's not really my fault that people expect more from me, said Becky when Mum was over. I wouldn't say that if I were you, said Mum with a smile. When people expect more, you should at least try to meet their expectations. Mum made sense, and Becky listened attentively as Mum moved to the next part. There have been many times when Becky simply acted sloppily. She should have informed Dad that she couldn't pay the electricity bill online as the server was down. Partying is not a bad idea, but she could have turned down the volume before the neighbors came complaining. Tests are always hard. The only solution for a hard test is to study harder. Becky should have gently hugged Billy, who was rushing to see her, instead of letting him fall down. You mean to say I'm careless? Asked Becky when Mum was done. Think again about all those events with a calm mind, and you'll get your answer, replied Mum. Becky, occasionally we all act stupid, but it's important that those stupid acts don't cause much damage. You know what I mean? I am listening to you, Mum, said Becky with a smile, and Mum continued. And of course, there were times when Becky became victim of doubt. She could have cued the teacher who vandalized the board if she wanted to stay clear of any charge. Aunt Jenny was careless when she got out of the car. That too shouldn't have assumed that the stairs were free of clutter, and that Becky too was treading carefully. So you see, I do get blamed unnecessarily, cried Becky when Mum was over. Yes, replied Mum. But the only solution in such situations is to communicate and clear it out. Also, what's with all that anger? Hurting others, screaming, slapping doors? The list is endless. You need to keep a check on your actions and words. If you think you are being blamed, make it a point that you do not react. Understand the situation and present your response. If you choose to react, you'll only end up lashing out. Anger won't get you anywhere. This time, Becky understood what Mum wanted to say. She learned how to control her anger when someone blamed her. Also, she braced herself. She braced herself to drop sloppiness and try to meet people's expectations. Life was never so good when she did it with a cool mind and a happy smile. Tips for anger management. Before you plan to lash out for being blamed, understand what the other person is trying to convey. Don't plan on giving excuses. Accept responsibility of your actions. That's how mature people are expected to behave. Don't act violently, even if you are being accused of something you didn't do. Remind yourself, a calm person is heard and understood in a better manner. Take deep breaths, go for a break before doing or saying anything unwise. People would expect better from you as you grow. You can at least make an effort to match up to those expectations. If you make an effort to listen and understand other people instead of reacting angrily, they'll take you more seriously when you present your side of the story. If you accept your failings and make a genuine effort to improve, probably you won't hear many complaints. Consider the effects of your actions on others. It'll help you make better decisions. Finally, do everything to release that anger. Exercise, meditation, blogging, and honest communication.
Do whatever it takes to get it out of your... Rồi video đã kết thúc. Chị xin tóm tắt ngắn gọn cái nội dung của video này nha. Thì các bạn Baker ở trong đây thì đã bị la khi mà người em của bạn đó làm đổ sữa cùng với lại mấy cái bánh xuống sàn nhà bếp, cho nên là mẹ của bạn này la bạn này. Sau đó thì bạn nó mới kể sự thật là cái người em làm chứ không phải là con làm, nhưng mà người mẹ này vẫn la, tại vì người mẹ này nghĩ là người chị lớn rồi phải có trách nhiệm lo lắng với lại lo cho em cái bữa ăn, không có để em tự làm. Sau đó thì bạn này rất là buồn bực, và bạn này mới ngồi nhớ lại những cái lần mà bị trách mắng lúc trước, rất là nhiều cái lần bị trách mắng, ví dụ như là ba bạn đó trượt cầu thang, hoặc là nhà cúp điện thì bạn nó cũng bị mắng do bạn nó đóng tiền điện trễ, hay là mấy người bạn trong lớp có bạn nào mà bị đánh thì bạn đó cũng bị trách mắng, hoặc là hàng xóm qua la vì mở nhạc to thì bạn đó cũng là người bị trách mắng. Cho nên bạn nó mới quyết định là từ chối những cái lời đề nghị giúp đỡ từ mọi người luôn. Sau đó thì mọi người bắt đầu cũng kiểu xa lánh bạn đó, tại vì không có nhờ mà không làm, cho nên cũng từ từ xa lánh nhau. Và trong một lớp học nọ thì thầy giáo mới nói là viết cái cảm xúc về cha mẹ, gia đình gì đó. Sau đó thì bạn nó mới viết về cái người mẹ là không có thích người mẹ mỗi khi người mẹ la con như vậy á. Và người mẹ sau khi đọc lá thư và cũng đã hiểu ra sự thật và mới bắt đầu giải thích cho bạn này hiểu, và hai mẹ con dần dần hiểu nhau hơn qua cái cuộc nói chuyện. Và ở cuối video thì người ta cũng đưa ra cho mình nhiều cái ý kiến, nhiều cái lời khuyên để cho mình có thể quản lý được cái sự nóng giận của mình. Ví dụ như là trước khi mà mình bắt đầu lên kế hoạch giận dỗi khi mà bị la, thì mình cần phải hiểu những cái thông điệp mà người khác muốn truyền đạt cho mình là cái gì. Với lại là không có nên lên kế hoạch cho cái việc mà từ chối, hoặc là tạo cái lý do không có thực hiện, và chấp nhận những cái trách nhiệm mà thuộc về cái hành động của mình. Ví dụ như là người chị thì con nên có trách nhiệm lo lắng cho em gì đó, thì hãy thực hiện nó. Đó đó chính là những cái điều mà những cái người Đang lớn nghe nè. hy vọng hy vọng hy vọng mình làm, và một số cái lời khuyên khác. Bây giờ mình sẽ qua cái video về Phật pháp. In one of the groups of deer, Sutana, the young doe and sister to Rohanta and Chitanika, realized that she could not find her brothers and began looking for them. Once she saw they were by the water, she ran to them, against the direction of the herd. Sutana, run away! I'm captured! Go with the others! Save yourself! Sutana also explained that she would not leave and was ready to die beside her brothers. She resolutely laid down on Rohanta's left side. The hunter, seeing all the other deer run away, realized that the king of the herd himself must be caught. The hunter grabbed his weapons and ran towards the captured deer, ready to kill his prey. Seeing the hunter, Chitanika was scared, but his resolve held. He stood firm beside his captured brother, ready for what may come. Sutana, however, was not so resolute. She saw the hunter running towards them, and she was terrified. At first, she ran away in fear. However, after a short time, she thought, how would my life be without my brothers?
How will I feel about myself if I so quickly abandon them due to fear? I would rather die than live a life in shame. Once she allowed her wisdom to overtake her panic, she was ready to do what was necessary. She was ready to renounce her life. The hunter was surprised by this curious sight. Only one deer was caught, but these other 2 deer stayed by his side. They were obviously scared, yet they did not run away. The hunter then asked, "Who are these deer that wait beside you? They are not captured, yet they do not flee. Who are they to you?" "They are my brother and my sister. We were all born from the same mother. They refused to leave me to die alone. Such is our bond." The hunter's heart began to melt. Cheetah, sensing a shift in the attitude of the hunter, said, "Sir, do not look upon my brother as just a beautiful deer. He is the leader and king of the 80,000. He is virtuous, tender-hearted, of great wisdom and discernment. He supports his blind mother and father. If you kill a righteous being such as him, it is as if you were killing 5 of us. But if you grant my brother his life, it would be as if you are saving 5 of us." "I am not a heartless man. I too have a family I love dearly. I will not kill him. Instead, I will set him free." The hunter then thought, "What do I care for the king's rewards? If I kill this righteous animal, the earth will swallow me, or lightning will strike me." The hunter then bent down and untied Rohanta's bonds. As the rope fell off, the wounds healed on their own due to the power of Rohanta's compassion and past karmic actions. Rohanta realized that this hunter must have been sent by someone. "Hunter, did you catch me for yourself, or at the bidding of another?" "It was not for me. It was for the king's consort, Kema. She is the one who demanded your capture." "Then you did a bold thing to free me and defy the king. Come, bring me to the king and the queen." "Great being, I can't do that. Kings and queens are evil, and who knows what will happen to you if I bring you to them. I will not risk you after I've already freed you." "I see. Then take some hair off my back and show them to the king and the queen." "What am I to do with these hairs?" "I will teach you the truth, and you will recite it to them in my place." Ok, bây giờ chị sẽ tóm tắt cái phần video vừa rồi. Thì có 2 cái con nai, một con nai anh với lại một con nai em gái. Thì trong một cái cuộc săn bắt nọ thì cái con nai anh đã bị bắt. Sau đó thì cái con nai em này rất là muốn cứu anh của mình, cho nên là mới đi đến để chuẩn bị cứu, nhưng mà người anh này mới nói là dạ. Cái gì nữa? Đúng rồi, đúng rồi. Để là chỗ cũ. Ờ. Sau đó thì người em gái này mới tới để định cứu người anh, nhưng mà người anh kêu là hãy bỏ chạy đi, nguy hiểm lắm. Sau đó thì cái người săn bắt này đã tiến tới, và khi mà chuẩn bị bắt rồi, cái người em này cũng sợ quá cho nên bỏ chạy. Trong cái lúc chạy thì người em này mới suy nghĩ là chẳng lẽ giờ bỏ anh của mình hay sao.
cho nên là kiểu không có nỡ bỏ anh của mình. Trong cái lúc đó đã suy nghĩ ra cái ý định đó và không có muốn rời khỏi. Nếu mà thiếu anh thì mình sống như thế nào, cho nên không có muốn bỏ anh mình, từ bỏ nhanh chóng vì cái nỗi sợ của mình. Cho nên cái người em này đã quay lại ở bên cạnh người anh. Sau đó thì cái người này, người săn bắn này, người ta mới thấy lạ. Tại vì hai con nai kế bên không có bị trói gì hết, tại sao ở đây làm chi chỉ có một con giữa bị trói thôi mà. Thì tụi nó mới giải thích đó là vì ba người này là cùng đẻ ra bởi một người mẹ, cho nên là tình thương rất là gắn kết với nhau, không có muốn rời xa. Nói buồn. chính vì Mà đó má Phật chính cũng vì ngon đó à. cho nên là cái người săn bắn này đã cảm động, đã cũng nhớ lại cái hoàn cảnh cái gia đình của mình, cho nên đã rủ lòng thương, cho nên đã quyết định cuối cùng là thả luôn cái con nai này đi. Sau đó thì cái con nai này nó mới hỏi là vậy bây giờ cậu tiếp tục săn bắn những cái con thú khác hay sao? Thì cái người săn bắn này mới nói là đó chính là cái ý định của nhà vua với lại hoàng hậu, ổng chỉ làm theo cái mệnh lệnh ở bên trên thôi. Hai người đó cũng rất là độc ác. Sau đó thì con nai này mới kêu là hãy dẫn tôi tới đó. Đó, đó chính là một một cái phần của video này. Có gì lần sau thì mình sẽ coi tiếp. Còn một ít phút chắc là mình coi nốt video còn lại luôn. Hello there, friend. How are you feeling? Sometimes we have so many feelings, we don't know what to do with them all. And that can feel really overwhelming. And sometimes even icky. And that's okay. Everyone has these feelings from time to time. Even mom and dads, brothers and sisters, grandparents, friends, even our teachers. How about we play a fun, relaxing game together to help with these feelings so you can start to feel like you again? Because you're pretty great. Are you ready? Great. Me too. First, let's shake off all the icky, grumpy feelings. Go ahead. Shake your arms and legs. Jump up and down. And wiggle your hands and feet. Get silly. Shake, shake, shake. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake off all the icky, grumpy feelings. Shake, shake, shake. Great job. You're doing so good. Now roll your shoulders up to your ears. And back down again. Keep rolling. Up to your ears. And back down again. Great job. Now reach your arms up to the sky. Nay mình coi video đến đây thôi. Dạ thưa cô Trang, con đã phát video xong rồi ạ. Hello, xong hả Phi Anh? Dạ. Cô Trang chưa thấy thầy William vô nha. Dạ. Tạm thời các con vô lớp như vậy đi. Rồi một chút mà thầy chưa vô thì cô Trang sẽ hỏi lại nhé. Mấy bạn vô lớp mở hết camera lên giùm cô Trang nè. Thiện đâu rồi Thiện? Ok, Uyên go ahead. Bấm vô phòng đi con. Uyên ơi. Con mở rồi đó cô Trang. Ok.
Con đừng vô, con đang ở đâu vậy? I'm here. Okay, wait, don't go to your room yet. Trí vô lớp 3 đó. Trí nè, Thanh Vi vô lớp 3. Minh Anh lớp 3. Bấm vô phòng đi Trí, Minh Anh. Minh Thư, Thanh Vi, Tịnh Phước vô phòng đi con. Thanh Vân. Ok, bây giờ cô Trang chưa thấy thầy William thì con dồn cho cô Trang lớp 1 vô lớp 2, con dạy một cái lớp đó, đưa cô Thân Nguyện lên lớp 5 giùm. Yeah. Thank you. Nghe không con? Uyên, Yeah. I con did. dồn chưa? I moved class to class one, to room one already, but they didn't join. That's the reason why. They're still in room 2. Con có thấy cô Trang không vậy? No. Ok. Let me see. Cô Trang ơi, cho con vô cô Kim được không cô Trang? Con không muốn học lên cao chút xíu hả? Đâu Vân mở hình lên cho cô Trang coi cái. Con không muốn lên cao chút hả? Dạ, tại con đang học cô Kim quen rồi đó cô. Thì mình học giỏi mình phải lên thử thôi. Không muốn hả? Dạ, Ok, chuyển cho Thanh Vân qua lớp 3 đi con. dạ. Hai chị em học chung á. Rồi con go ahead and vô room Yeah, đi. con Rồi, cái gì cô Trang sẽ tag con if mà mấy bạn này vô sao mà không sao, it's cần. okay, you can text me, it's okay. Hả? Yeah, okay, con vô room 1 con dạy được không? Con vô room 1 mà dạy 2 lớp á, đúng không? Yeah, class 1 and class 2. Okay, thank you Yeah, con. okay. Oh wait, let me give you the host and you give me back the co-host, okay? In case Okay. Okay. Rồi con đưa cô Trang lại co-host. Dạ rồi. Rồi thank you con, rồi con vô đi ha. Dạ.
Tấm hồ. Rồi. Alo alo, nhưng mình chưa trễ quá. Nhớ đây hả? Dạ. Alo, alo, bà bấm này. Có ai đâu. Happy, chị. Ngữ.